Hello, grade 12, and let's go back to the study of the pedigree. As you know, a pedigree it's a family tree or genealogical tree, is one of the biological technique or method that could be used to trace the transmission. يعني now we are studying the trait, the transmission of the traits. So we can study the pedigree, the transmission of the trait from grandparents to parents to offspring. So it is one of the biological method or biological technique that it is used to study the transmission. When we talk about transmission, we are talking about two important things. First, is the trait or gene studied dominant or recessive or autosomal or chromosomal? Dominant or recessive mean dominant, it is presented no matter what is the other allele with it. While autosomal gonosomal, it is the mode of transmission. يعني where does this gene located? Is it located on X or on Y? The hereditary trait, for example, could be any trait you want. In addition, it can be a disease that it is transmitted from one generation to another. So in our chapter today, we are studying the transmission of the trait. Pedigree focuses on the phenotype and gives uncertain or possible theoretical genotype. يعني the pedigree study the genotype and the phenotype يعني but we rely on the phenotype يعني on the physical appearance. If we want to be sure 100% we need to أكيد to do gel electrophoresis, one of Jeffrey's technique method, to confirm the exact or the precise or the accurate genotype. يعني using the pedigree we give all يعني a prediction توقع. But if we want to be sure 100% about the genotype we need to do gel electrophoresis technique and using أكيد the restriction enzyme as we studied in the previous chapter. Hint about twins. First of all, let me remind you about the symbol. Square is a male, circle female, square binded to a circle is mating, marriage. I have the parents, children, one boy, one girl. False twin, identical twin. هلا we're gonna discuss what is the difference between identical twin, fraternal twin, or semi-identical twin. هلا if I have half dash يعني square or circle يعني they are heterozygous for autosomal recessive. What do I mean by this؟ يعني عم نفترض انه نحن عم نشوف trait green eyes, green hiding brown، بس يحطوا لنا نص colored نص لا يعني it is heterozygous يعني green carrying the brown. Circle with a dash in it, it's carrier of sex-linked disease. يعني عندها هي كارير، هي أكيد female وبتكون كارير للديزيز يعني على 1X في الديزيز يعني for example XN XD. Square with dash means death. Square with a straight line it is abortion. Square and circle it is a consanguineous marriage. Colored square and colored circle affected individual with the trait. والرامبوس it is a fetus with unknown sex. هلا what do I need to know about twins? Identical twins, fraternal twins, semi-identical twins. Identical twins يعني 100% identical with the DNA, with the genotype, with the sex. They are originated from the same spermatozoa and oocyte. يعني بالأساس عندي one sperm one oocyte صار عندي زيجوت وبعدين انقسم هيدا الزيجوت. So ولما انقسم عمل mitosis they have the same genotype, same phenotype and same sex. يعني يا بيكونوا two girls يا two boys. Fraternal twins. Fraternal twins they are originated from different spermatozoan and oocyte. يعني for example I have by mistake أكيد فات عندي two sperm وكانت الأوسايت هي already انقسمت صار عندي 2 فإذا كل sperm أعمل fertilization لأوسايت معينة. أنا already explained this in class. So I have two sperm that fertilized two oocyte.
Therefore, they have in general different genotype, different phenotype, و they could be of different or same sex. ممكن يكونوا اثنيناتهم حاملين الأكس ويكونوا fraternal ويكونوا girls، واحدة X واحدة Y يكونوا fraternal ويكونوا one boy one girl. Semi-identical twins originated from one egg that had undergo fertilization by two different sperm, then divide to produce two zygote. شو صار هون؟ فات عندي two sperm وكان عندي one egg. اوكي؟ so هيدي الأج انقسمت. هيدي الأج انقسمت غير الكيس تبعت الفراترنال توينز. الفراترنال توينز هني already نزل عندي two eggs بالفالوبيان تيوب واجا two sperm. هون لا، بالسمي identical عندي one egg. اوكي؟ وهيدي الأج هي اللي انقسمت. it is the same. so بيكونوا semi identical. So I repeat, I have three cases. I have identical twins, fraternal twins, semi-identical twins. Identical twins عندي أنا one sperm one egg صار عندي زيجوت وانقسم. fraternal twins عندي two sperm فاتوا وكان أنا عندي two eggs. أوكي different أكيد صاروا fraternal twins. ثالث كيس semi-identical twins عندي one egg فات عليها two sperm هي انقسمت. so بتكون إجمالا من ال identical eggs. so that's why صار في عندي أنا semi-identical twins. Mode of transmission. These are headline keys in pedigree. I have the dominance. Dominance always we write this in a capital symbol. Recessive in a small symbol. Localization of the concerned gene. ولازم أعرف أنا وين موجود هالجين. so أنا بقدر أعرف كيف عم ينتقل الجين dominant or recessive. ولازم أعرف كمان وين موجود هذا الجين. Is it autosomal يعني from pair 1 to 22 or it is gonosomal. ولما يكون gonosomal where is it exactly. Is it on the non-homologous segment of X يعني على part X الخاصة ولا على Y ولا على البارت المشترك بين X و Y. Keep in mind that I have a part which is common between X and Y. So to study the pedigree I need to know the mode of transmission. بس أحدد يعني عم نقولوا لنا كيف نفكر بالبيديجري. أول شيء منفتش إذا dominant ولا recessive. تاني شيء لازم نعرف هالجين وين موجود على أي كروموسوم إذا كان على أوتوزوم ولا جونوزوم. تالت شيء لازم نكتب الجينوتايبس and the allele. تالت لازم أرسم ال combination of the concerned pair of chromosome. رابع شيء to make the needed factorial analysis أكيد. 5 it is to calculate the risk or the probability of getting an affected child. Let's start. Inheritance of autosomal and sex-linked disease. Mode of transmission. Dominant or recessive. I'm giving you in this table very important strategy of thinking. Copy the same sentence from the text then add a conclusion. For example, إذا هني بالتكست قايل لكم it is located أو for example it is dominant أو it can be presented alone. شو يعني هالجملة؟ عم بيقولوا لكم إن straight هو dominant أو إذا قالوا لكم it can be presented alone معناتها هيدا هو trait dominant. فإذا من التكست واضح إنه dominant. طيب إذا بالتكست مش كاتبين إنه dominant شو بعمل؟ بتطلع على البيديجري. If every affected individual must possess two affected allele, therefore the affected allele is recessive. يعني إذا قالوا لي بالتكست أوكي إذا قالوا لي بالتكست مثلا هيدي الجملة إنه كل إنسان ليكون مريض بده two alleles هيدا كأنه عم بيقولوا لي إنه التريت dominant. أوكي so إذا يكون affected بدي two allele معناتها recessive diseased أكيد أو التريت اللي عم بحكي فيه. so برجع بعيد. أول هنت إني شوف التكست قبل ما أشوف البيديجري. بقرأ التكست قبل. If in the text it is written that to be affected we need two allele معناتها دغري هو recessive. طيب إذا قالونا statement تاني one abnormal allele is sufficient to express the abnormal phenotype. شو معناتها هيدي الجملة؟ عم بيقولوا لنا إنه allele واحد قادر يعمل لي expression للphenotype. By doing this فإذن therefore the affected allele is dominant لأنه عم بيقولوا لنا بكفي allele واحد ليعمل لي ليبين لبرا فإذن dominant. ثالث statement ممكن يكتبوا لنا إياه بالتكست for every individual to be normal he should possess two normal allele.
فإذا لما يكون نورمال بده 2 قليل معناتها نورمال ريسيسيف معناتها المرض the affected قليل is dominant. أمرار كتير بالتكست هو بيبين عنا إنه إذا dominant ولا recessive من ورا statement. هدول الستيتمنت بنقراهم منيح وبننتبه إذا القليل بأديه 1 ليبين بيكون dominant أم بحاجة ل2 قليل ليبين بيكون recessive. هل إذا بالتكست مش مكتوب أبداً ولا هنت منروح على الباديجري. خلينا نطلع على هيدي الباديجري. I have normal couple here and they gave birth to an affected child. Two normal parents A and B, phenotypically normal, but they have an affected child C. To be affected إذا هني normal, apparently normal, ليكون هو affected معناتها the parents are hiding the allele, the affected allele. طيب, he should فإذا inherit at least one allele from each of his parents أو her parents لأنها girl. Okay? Since her parents are apparently normal, so they hide the affected allele by the normal one, therefore the disease is masked and recessive. فأنا على طول ببلش برم على ولد مريض لأهل مش مرضى. For example, إذا طلعت معي أنا هيدي pedigree strategy of thinking 2 disease appears in every generation. هيدي كأنها هنت إنه المرض dominant مع أنها منها كافية. Affected parents give birth to a normal child. Then the normal allele was masked in the parents. خلينا نشوف. هون أنا I have affected parents وعندهم the normal child. The normal child should inherit at least one allele from each part, paternal and maternal, which means the normal allele is recessive or masked, which means that the dominant allele is the allele for the disease. تاني حجة كتير منيحة إنه every affected parents أو a child should have at least one of his parents affected. تالت طريقة إذا عطونا DNA fingerprint بالexercise هون بنطلع إنه الفادر is normal allele and one mutant allele وبقرنا بالباديجري يعني هني ما بيعطونا DNA بلا باديجري وبشوف إذا البيرنتس apparently normal and he is heterozygous فإذا أكيد الميوتنت allele هو recessive لأنه apparently he is normal و he's presenting the allele. يعني هون عندي باي عنده الاثنين allele فبتطلع في بالباديجري إذا هو apparently normal فإذا النورمال dominates the mutant. إذا هو apparently affected so the mutant allele is dominant. Don't forget to write the dominant allele as capital and the recessive allele in small size. Now, key for localization of concerned gene in a pedigree.